Kia e mauri ora. Tui e te rangi e tū nei, tui e te papa e takoto nei. Tui a rātou kua he atu ki te pō uri te pō tangotango, te pō ioti atu. Ngā kura I tangi ia he mai aroha nā te kingi Māori e ki nei te kōrero, ko ia te pauwaru o tēnei mea o mate. Nō reira, haere ngā mate, kia tau I ho ngā manaakitanga ki runga, kia kingi pō, tūheitia pō tatau te wherowhero te tuawhitu. Tana whare ka hui ariki, heo tira tātou e ariki nei, I roto I tēnei te Karakia o te Nehenehenui RMC, tēnā koutou haere mai tātou. Welcome to our Karakia this morning. You have the younger and the older on your screens this morning. So welcome to Cassidy. Welcome to you all. All blessings on us, one and all this morning. And over to you, Cassidy. Ngorena tātou, atana tātou te whānau ka whakarau I ka mai nei, ki tēnei a karakia me te ata, anō reira, kia inoa tātou. He unu hanga anuku, he unu hanga rangi, he mārenetanga, he māutanga ko te pōu kātū, he pōu aha te pōu, he pōu wehe te pōu. Ko wehe atu te pō ki tua o pai, kia tātaka te ao mārama. Kia mārama I runga, kia mārama I raro, kia mārama I roto, kia mārama I waho, kia mārama ki tua. Kia tau I mai te māramatanga, ki runga ki tēnei whakamini ngā tauana mai, te māramatanga, ki runga ki ngā hapu maho mani a poto I tēnei wā. Kia ti aho mai I roto. Te toko te ao mārama, whano, whanake, tu mai te toki, haumi e, ui e, tai ki e. Ue nuku e, ue nuku. Ko tau ata rangi ka tau mai ki tēnei pātata. He turaki riri, he turaki nguha. Ue nuku e, ue nuku. Ko tau ata rangi ka tau atu ki pai tawhiti. He turaki nguha, he turaki riri. Turaki ana te riri kōnei. Ai peru ana te nguhai ko rā. Wauhia te rongo. I tū whakoti nuku. I tū whakoti rangi. Tū turo o whiti whakamaua kia tīna. Tīna haumie. Uie. Tātou. Tēnā koe, Cassidy, me te hohonu, te whānui, te teitei, o e rā kupu. Karakia, ko teia, mā te tahi ao, mā ngātua Māori, tātou, hei tiaki, heo tinoa, ki te kore tātou e tiaki I tō tātou tahi ao, I au wātua, kua kore he mana o te tangata ki tāku nei titiro. Thank you for that, Karakia, Cassidy, the important messages and how we are affected by our environment. But I think an underlying message is that if we look after our environment look after us. And that reciprocity of manaki, one of the other of one, is such an important message. I'd like to share a couple of messages this morning. And the first one is actually, as you were in your karakia, I'm reminded that it's the Queen Elizabeth's 70th Jubilee this year. And in this Jubilee, Platinum Jubilee it's called, the leaders of the Māori Party, and I sympathise, have called for the
for New Zealand to reconsider its relationship with the Crown. And I sympathise because uh, to have someone as the head of our state who is actually on the other side of the world, it raises questions. Secondly, actions that were um, unhelpful, to say it at its very best, of us, and continue to be unhelpful of Maori, uh, and the colonisation from that crown power in the 1800s through to today have their effect. And thirdly, uh, the crown, uh, with Queen Elizabeth as its head, continued to breach the Treaty of Waitangi. So I sympathise. However, I'm reminded that in 1953, I was the baby of my family, but I remember my mother and father and others talking about how Queen Elizabeth came to Aotearoa, New Zealand, and how, despite the advice from the New Zealand Parliament, despite the advice from the diplomatic service, from foreign affairs, and all of those bigwigs advising her, she came to Ngārua Wahia. She stopped there. It was supposed to be a drive-by. She stopped at Tūrangawaewae, got out of her car, and walked amongst the people with who was then Princess Piki, later to become Te Atairangi Kahu, and the joy of the people, which I think set a very close relationship with the kingitanga and with Māoridom in general. Then I'm also reminded that in 1995, Queen Elizabeth signed the Waikato Tainui Raupatu Lands Trust, signed an apology personally at Tūrangawaewae, apologising for the Crown's actions that have so adversely affected Māori. Now that's, to me, that's big. That comes out of a personal relationship with a regard for Māori from her. Now, governments are bureaucracies that have their own ways of behaving and ways of being, and courts and other institutions also have their own way of being. But this lady, I personally will celebrate this year for her, and have already sent my personal message congratulating her on her 70th Platinum Jubilee. Fully aware of all of the other things that have beset us as people. I'm also fully aware of what's happening on Parliament grounds at this very moment. And I'm caught in that right to protest because I will assert that in my younger day, and when I'm called on and I feel the need, I too will protest. And I enjoy that right. Some of the other stuff that is happening that we are hearing about, unfortunately, I can't personally support. So I wanted to share this karakia that I picked up with you. I'll just try and bring it up. And this karakia comes from two sources, from a Catholic priest, Pa Michael Shiris, who wrote a book, He Tangata,
and also from the Holy Bible. And this is how this karakia goes. Purua tō taringa kia turi kia hoi. Kei whakarongo koe ki te kōrero iti, ko te kōrero iti ko tahu hunu, ko tahu rere, ko te hai aitu. Rere mai te marama koi hō piri koi hō tau. Rere mai te mangamanga koi hō piri koi hō tau. Toro tika e tū te maota. Hey. And the English goes, plug your ears, be deaf, be unmoved, don't listen to small talk. It is small talk that sparks off apprehension, that sparks off dread, that startles one with fear. Fly together, chips and shavings, hold fast together. Fly together, bits of branches, hold fast together. So stands tall the young tree. So much of the information today that I certainly am subject to, getting all sorts of messages on my social media. It's small talk. It's unhelpful. And many of the hari kōrero, it sparks off this apprehension and makes us be fearful. So this karakia calls for us not to be caught in small talk. Let's hold fast together and stand tall together. This second part of this karakia comes from the Bible, Philippians chapter 4, verse 8. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ko ngā mea e pono ana, ko ngā mea e rangatira ana, ko ngā mea e tika ana, ko ngā mea e kino kore ana, ko ngā mea e ātāhua ana, ko ngā mea e kōrero tia paitia ana, ko te mea, ki te mea he pai, ki te mea he whakamoemiti, whakaarutia e nei mea. E tuku ana ngā whakamoemiti, e tuku ana ngā tini āhuatanga o te whakaaro ki te pai. Whakaaro ki te nui o te pai. He tautoko i tā Cassidy karakia i tēnei ata. Ko taua karakia anō ki runga kia tātou. And in support of Cassidy's beautiful words and the messages in that karakia and the messages that fly, that are helpful, that advance what is helpful and what is good. Please have a good day. Enjoy the week. See you next Wednesday. Pai mārire kia tātou katoa. Pai mārire.